Welcome back, students. In our previous class, we have discussed the mechanism of nucleophilic substitution and elimination. Okay? আগৰ ক্লাছত আমি নিউক্লিওফিলিক প্ৰতিস্থাপন আৰু এই বৰ্জন বিক্ৰিয়া বা অপনয়ন বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি আলোচনা কৰিছিলোঁ। Today, first of all, we are going to study the orientation of double bond in elimination. Okay? আজি আমি বৰ্জন বিক্ৰিয়াত দ্বিবান্ধনীৰ দিশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। So, consider this reaction CH3CH Br CH2 CH3. What is this? This is 2-bromo-butane. Now on dehydrohalogenation, what we have to do? We have to heat it with alcoholic potassium hydroxide solution. Now you see, this is alpha carbon, this is beta, this is also a beta position. So this is beta 1, this is beta 2. Now you see, if a hydrogen from beta 1 position is lost, in that case we will get this product CH2 double bond CH, CH2, CH3. This is but 1 in. Again, if hydrogen is lost from beta 2 position, then we will have this product. But 2 in. Okay. Now between these two, which one is formed to a greater extent? এই যে দুটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিলো, এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰোডাক্ট বেছিকে ফৰ্ম হ'ব সেইটো জানাৰ কাৰণে আমি এটা নিয়ম জানিব লাগিব। এইটো নিয়ম হ'ল Sayzeff's rule. Sayzeff'ৰ নিয়ম। Sayzeff, sometimes it is written like this, Sayzeff rule. Same Sayzeff's rule or Sayzeff's rule. According to this rule, when there is possibility of getting more than one alkene in an elimination reaction, then that alkene will be formed in greater amount, which will have higher number of alkyl substitution. যদি বৰ্জন বিক্ৰিয়াটাত এটাতকৈ বেছি এলকিন উৎপন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেন্তে সেইটো এলকিন মুখ্যতঃ উৎপন্ন হ'ব যিটো এলকিনত অধিক সংখ্যক এলকিল প্ৰতিস্থাপন থাকে। এইটোৱে হ'ল Sayzeff'ৰ নিয়ম। Now let us examine the number of alkyl substitution. Come to this. Look at this carbon. This carbon is CH2 double bond CH. This carbon is CH2, means it does not have alkyl substitution. This is CH, CH2, CH3. It has one alkyl substitution. But here you look, this carbon containing double bond has a methyl group and a hydrogen. This carbon similarly has a methyl group and a hydrogen. So in this case, both the two carbons have alkyl substitution. এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটো কাৰ্বনত alkyl substitution পোৱা নাছিলো, কেৱল এইটো কাৰ্বনত এটা alkyl substitution আছিলে। ইয়াত কিন্তু এইটো কাৰ্বনত এটা মিথাইল substitution আছে, এইটো কাৰ্বনতো আৰু এটা মিথাইল substitution আছে। So number of alkyl substitution is higher in this case. Okay? Therefore, according to Sayzeff's rule, this product will be obtained in major amount. এইটো বেছিকৈ উৎপন্ন হ'ব আৰু এইটো this will be minor product. This will be minor product. তো এই মাত্ৰ আমি কি পঢ়িলো? Orientation of double bond in elimination reaction. বৰ্জন বিক্ৰিয়াত
দ্বিবান্ধনীৰ দিশ বুজি পাইছা সবে গতিকে আমি এতিয়া বেলেগ টপিকৰ ফালে যাম দেখো আগৰ পাছত আমি alkyl halide নিউক্লিওফিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে পঢ়িলো হয় না নিউক্লিওফিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া যে দুটা ক্ৰিয়া বিধিৰে হয় হেতু কথা আমি গম পালো কি SN1 আৰু SN2 হয় না now what are the different types of nucleophilic substitutions alkyl halides can undergo now we are going to discuss this particular topic alkyl halide কি বিভিন্ন ধৰণৰ নিউক্লিওফিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰে এই কথাখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম different nucleophilic substitutions of alkyl halides say this is an alkyl halide Rx say alkyl halide is treated with water what we will get ROH plus HX this reaction is called simple hydrolysis similarly suppose this is treated with aqueous NaOH we will get ROH plus HX this reaction is called alkaline hydrolysis we may use aqueous potassium hydroxide also so when alkyl halide is either treated with sodium hydroxide aqueous solution of sodium hydroxide or aqueous solution of potassium hydroxide we will get this is not HX this is NaX or if you use potassium hydroxide this will be KX okay paisa buji next say R dash O Na what is this is sodium salt of an alcohol it is called sodium alkoxide in this case what will happen we'll have R dash R where from this R comes from alkyl halide R dash O comes from this so plus NaX this compound is known as ether and this particular reaction is called Williamson ether synthesis remember treatment of alkyl halide with sodium alkoxide resulting in the formation of ether this reaction is called what Williamson ether synthesis okay sobe buji paisa good next say consider the reaction of alkyl halide with ammonia what will happen we'll have R NH2 plus HX this is primary amine this is alcohol this is also alcohol so alkyl halide when treated with ammonia we have primary amine this reaction is catalyzed by a base can catalyze this reaction in a similar manner alkyl halide may react with primary amine okay in that case we will have secondary amine what is this is secondary
amine. This is secondary amine. If alkyl halide is treated with secondary amine, say R2NH, what will happen? We will have RNRR plus HX. This is tertiary amine. So reaction of alkyl halide with ammonia gives us primary amine. Reaction of alkyl halide with primary amine gives us secondary amine. Reaction of alkyl halide with secondary amine gives us tertiary amine. In a similar way, tertiary amine also reacts with alkyl halide. But in that case, there will not be nucleophilic substitution. We will have a salt. That salt will be termed as a quaternary ammonium salt. alkyl halide tertiary amine or logot bikriya korileo reaction to hoy tetia kintu product to ki hobo eta quaternary mane 4 degree ammonium halide hobo. Next you see reaction of alkyl halide with potassium cyanide. Ki pam ami RCN plus KX. This is called alkyl cyanide or alkynide. In a similar way, alkyl halide reacts with silver cyanide. Keep on we will get RNC plus AgX. What is this? Alkyl isocyanide. Yete soa alkyl halide logot potassium cyanide dile ami pam alkyl cyanide, kintu silver cyanide dile pam RNC alkyl isocyanide. Why this happens? Because you see potassium cyanide, you all know that it is an ionic compound, but silver cyanide has some covalent character, more covalent character compared to KCN. In silver cyanide we have more covalent character. So whenever we say react alkyl halide with potassium cyanide, KCN undergo ionization. As a result, Cn minus ion, free Cn minus ion is produced. This is the attacking nucleophile. In this case, between carbon and nitrogen, carbon atom has higher affinity to attack the substrate carbon. So the resulting product is RCN. But in case of silver cyanide, since the bond is having covalent nature, this bond does not undergo complete ionization. বুঝি পাইছা? এজিচিয়ান বান্ধনীডাল সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত নহয়। তাৰ মানে কি ইয়াত কাৰ্বন এটমটোই নিউক্লিওফাইল হিচাপে সাবস্ট্রেট কার্বনত আক্রমণ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু নাইট্রোজেনতো লোন পেয়ার আছে, নাইট্রোজেনটোই পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰডাক্টটো উল্টা হৈ যায়, আমি R and C পাম। In case of silver cyanide, since the bond between silver and carbon is not truly ionic, the bond does not undergo complete ionization. So, in this particular reaction, free cyanide ion cannot be produced as the attacking nucleophile. Therefore, instead of carbon, here nitrogen atom attacks the substrate carbon, so that the resulting product is alkyl isocyanide. বুঝি পাইছা? Such type of say nucleophile, you all know Cn minus, this is a nucleophile. Now linkage may happen either through carbon or through nitrogen. যদি এনেকুৱা হয় নিউক্লিওফাইল এটাত যদি এটাতকৈ বেছি
পৰমাণু থাকে এটাতকৈ বেছি পৰমাণু থাকে যিয়ে নেকি কাৰ্বনৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নিউক্লিওফাইল বিলাকক আমি কি কওঁ এম্বিডেন্টেড নিউক্লিওফাইল মনত ৰাখিবা কোঅৰ্ডিনেশন কেমিষ্ট্ৰিটো এইটো আছে তাত আমি এম্বিডেন্টেড লিগান্ড বুলি কওঁ হয়নে in case of coordination compounds also we have the concept of ambidented ligands having more than one donor site but only one donor site can be used at a time such ligands are called ambidented ligands Cn minus this is an ambidented ligand in a similar way Cn minus may act as ambidented nucleophile because you see in alkyl cyanide carbon atom forms the bond with alkyl group okay but in alkyl isocyanide instead of carbon nitrogen atom forms the bond with carbon okay so Cn minus behaves as if it is an ambidented nucleophile ambidented nucleophile কাক বলে পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সুধে বুজি পাইছা সবে এনেকুৱা আৰু আছে ambidented nucleophile sawa consider reaction of alkyl halide with KNO2 or NaNO2 potassium nitride or sodium nitride what will happen we'll get RONO alkyl nitride plus KX or NaX যদি সোডিয়াম নাইট্রাইট ব্যবহার করা আমি NaX পাম এটুকু আমি কি কম অ্যালকিল নাইট্রাইট RONO but if we use AgNO2 silver nitrite the product will be what RNO2 nitroalkane plus AgX in that sense ONO minus behaves as an ambidented nucleophile বুঝি পাইছা now see reaction of alkyl halide with RCO ONA or OAG what is this this is silver carboxylate alkyl halide reacts with silver carboxylate or sodium carboxylate what will happen we'll have say this is R dash okay R dash we'll have R dash COOR plus AgX কি বস্তু এইটো what is this compound this is called an ester এইটো এটা ester RCOOR alkyl alkanoate alkyl alkanoate paisa buji next say reaction with alkynide say R dash C triple bond CNA তোমালোকে জানা টার্মিনাল অ্যালকাইন বিলাক অ্যাসিডিক জানানে terminal alkynes are acidic means the hydrogen atom attached with the carbon containing triple bond can be replaced with what can be replaced with a metal ion so this is sodium alkynide কি হ'ব পাৰে এতিয়া ইয়াত চোৱা R dash C triple bond C R Na plus X minus this will give you NaX so starting from an alkynide we get higher alkyne reaction of this alkyl halide with say alkyl lithium this is an organometallic compound
আমি এলকিল লিথিয়াম কেনেকৈ পাম আমি অলপ পিছতে গম পাই আছোঁ ইয়াত কি হ'ব পাৰে চোৱা সাপোজ আৰ ডেছ ইয়াত আমি কি পাম আৰ ডেছ প্লাছ LiX এইটো কি দিছ ইজ এলকেন হয় তাৰপিছত এটা ৰিয়েকশ্যন আছে alkyl halide can be reduced by complex metal hydride lithium aluminum hydride. In this case the nucleophile is H minus hydride ion. What will happen? An alkane is produced. So this reaction is also a nucleophilic substitution of alkyl halide. Okay, ইয়াৰ পিছত নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশনটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি alkyl halideৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া পঢ়িম we'll have the discussion of reaction of alkyl halide a third type of reaction of alkyl halide with metals. Number A, say reaction with magnesium. Alkyl halide when treated with magnesium metal in dry ether we get this compound RMgX. What is this? This is called Grignard reagent. What is this? This is alkyl magnesium halide Grignard reagent. See, Grignard reagent is a versatile reagent which can be used in getting different types of organic compounds. When Grignard reagent is simply treated with water, we get alkane. Not only with water, if you treat Grignard reagent with any solvent containing hydrogen, you will get alkane. Similarly, Grignard reagent can be used in production of different types of other compounds. এইবিলাক বিষয়ে আমি পিছত পৰৱৰ্তী ক্লাছবিলাকত পঢ়িম ঠিক আছে So number B, reaction with lithium. অলপ আগতে আমি পাইছিলো alkyl lithium পাইছিলো নে এতিয়া আমি কেনেকৈ alkyl lithium উৎপন্ন হয় সেইটো আমি শিকিম look Rx plus Li this will give you RLi alkyl lithium plus LiX. Number C, reaction of alkyl lithium with RLi, this is alkyl lithium plus CuX. This will give you R2CuLi plus LiX. This particular compound is known as Gilman reagent. Dialkyl lithium cuprate. Gilman reagent. What is this? This is the reagent used in Corey-House reaction. In Corey-House synthesis of alkane. তোমালে ফার্স্ট ইয়ারত পড়িছিলা নেকি Corey-House synthesis? Corey-House synthesis কেনেকুৱা? Suppose
CH3CH2Br এটো ব্রোমোইথেন ব্রোমোইথেনৰ পৰা আমি সাপোজ প্রোপেন বনাব লাগে we have to suppose prepare propane from bromoethane the bromoethane ইয়াৰ লগত আমি কিহৰ ৰিঅ্যাকশন কৰিম CH3 whole 2 CuLi তাৰ ৰিঅ্যাকশন কৰিম ডাইমিথাইল লিথিয়াম কিউপ্রেট R2CuLi ঠিক আছে R মানে ইয়াত CH3 এই ৰিঅ্যাকশনত কি হ'ল এটা মিথাইল এই ইথাইল গ্রুপটোৰ লগত লগ লাগি গল হয়নে এটো প্রোপেন হ প্রোপেন প্লাস কি হ'ব CH3Cu plus LiBr এটো ৰিঅ্যাকশনৰ নাম কি Corey house synthesis This reaction is a good method of preparation of alkane containing odd number of carbons. Odd number of carbons. Number D. Reaction with sodium. Reaction with sodium. Etu first year tumaloke paisila alkyl halide reacts with sodium metal in dry ether এনেকুৱা ৰিঅ্যাকশন বিলাক যত alkyl halide লগত মেটেলৰ ৰিঅ্যাকশন সবতে আমি সলভেন্ট টু ড্ৰাই ইথাৰ লম আগৰ কিতাত কবাত লিখাও নাই because metals this type of metals lithium sodium etc they are highly reactive towards water so we cannot use water as the solvent while using this type of metals in a reaction so we have to use dry ether শুকান ইথাৰ আমি দ্ৰৱ হিচাপে লব লাগিব ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াত R plus twice NaH এটো alkane this reaction is a popular reaction known as Wurtz reaction এটো বিক্রিয়া খুব জনপ্রিয় বিক্রিয়া এটাকে আমি কি কম উডস রিঅ্যাকশন বলি কম ব্রোমোইথেনৰ পৰা যদি আমি বিউটেন বনাব লগিয়া হয় আমি উডস ৰিঅ্যাকশনটোৰ দ্বাৰা বনাব পাৰো ওৰি ওচৰৰ দ্বাৰা আমি কি বনালো প্ৰপেন সাপোজ এটো ব্রোমোইথেন তাৰ লগত সোডিয়ামৰ ৰিঅ্যাকশন কৰিলে আমি কি পাম ড্ৰাই ইথাৰটো দিব লাগিব ইয়াত আমি পাম বিউটেন মানে প্লাস twice NaBr তো উডস ৰিঅ্যাকশনত কি হয় যেটো alkyl halide or alkyl group দুটা তেনেকুৱা alkyl group লগ লাগি পেলাই alkane উৎপন্ন হয় পাইছা বুজি আৰু এটা ৰিঅ্যাকশন আছে হেতু হল reaction of alkyl halide with zinc metal reaction of alkyl halide with zinc metal number E reaction with zinc metal say alkyl halide plus zinc will have RZnBr similar to RMgBr magnesium logo reaction of ami paisilu ne RMgBr so when alkyl halide is treated with zinc metal we get alkyl zinc bromide RZnBr you have to use inert atmosphere নিষ্ক্রিয় পরিবেশ এটা দিব লাগিব ৰিঅ্যাকশনটো কাৰণ জিংক মেটেল আছে তো এটো ৰিঅ্যাক্টিভ মেটেল গতিকে তাত যদি কিবা অন্য বিক্রিয়ক বস্তু থাকে সক্রিয় বস্তু থাকে বিক্রিয়াটো নহব এতিয়া কি হ'ব তেনেকুৱা দুটা RZnBr লগ লাগিলে কি হ'ব R2Zn dialkyl zinc R2Zn plus ZnBr2 this is called dialkyl zinc
In this way, see, alkyl halides react with metals to prepare a certain class of compound. What is the name of that class? Organometallic compound. Such an organometallic compound is Grignard reagent. বুজি পাইছা? অৰ্গেনোমেটালিক যৌগ এটা গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেন্ট, এইটো আমি পিছত সদায় ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকিম। তেনেকুৱা আন এটা পাইছোঁ আমি গিলম্যান ৰিয়েজেন্ট, হয়নে? তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পাইছোঁ আমি ডাইএলকিল জিংক, ডাইএলকিল কেডমিয়ামো পাম। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কম্পাউণ্ড আছে, যিবিলাক কম্পাউণ্ডৰ আমি এলকিল গ্ৰুপৰ লগত মেটেলৰ লিংকেজ দেখা পাওঁ, তাক অৰ্গেনোমেটালিক কম্পাউণ্ড বোলে। এতিয়া তোমালোকক ইমান ডিটেইলছ নালাগে, পিছত অৰ্গেনোমেটালিক কম্পাউণ্ডৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ পঢ়িবলগীয়া হ'ব। তো ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি অপটিকেল আইসোমাৰিজম মানে এচিমেট্ৰি বা কাইৰেলিটিৰ কথা শিকিম। ওকে, দিস মাচ ফৰ টুডে। ইন আৱাৰ নেক্সট ক্লাছ উই উইল ডিছকাছ এচিমেট্ৰি অৰ কাইৰেলিটি, that is optical isomerism. Thank you.